Such an ugly and useless creature, taken down with just a couple of hits. How boring. Hey, Bartholos, are you still alive? Give us a squeak if you are. Squeak! Look at you, all shaken up. Can't handle even this bit of action. Should be safe here now. Get to work. Aye, Boss Lady Cipher. So, Bartholos aktiviert den Ausgrabungsmodus, um den Schatz freizulegen. It doesn't smell like anything valuable this time. Since we've already dug it up, let's open it and see. Huh. Is this? Tagebuch eines Styxia-Flüchtlings. So, 3 weitere Nachbarn sind heute weggezogen. Die Flut ist höher gestiegen als sie zuvor und hat bereits die 5. Stufe der Steintreppe zu unserem Haus erreicht. Die Priester betonen, dass es sich nur um eine saisonale Flut handelt, die bald wieder zurückgeht. Aber nachdem ich 30 Jahre lang in Styxia gelebt habe, habe ich noch nie einen solchen Wasserstand erlebt. Leandro vom Hafen ging vor 3 Tagen zum Fischen und berichtete, dass das Meerwasser ungewöhnlich trübe geworden war und aussah, als sei es mit Tinte vermischt. Unter der Wasseroberfläche sah es seltsame Schatten, die zwar keine menschliche Gestalt hatten, aber doch deutliche Umrisse aufwiesen. Nach seiner Rückkehr bekam er hohes Fieber und es ist seither bettlägerig. Die Feste in der Stadt werden immer wilder. Die großen Feierlichkeiten, die es früher nur Monate Freude gab, finden nun fast täglich statt. Beim Bankette von Familie Anzo gestern Abend wurde ich Zeuge, wie 2 normale, sehr gesittete Frauen barfuß in Weintrauben warteten, ein seltsames Gelächter ausstießen und dann den schmutzigen Saft direkt tranken. Sie behaupteten, die rituellen Zeremonien von Fagusa zu imitieren, aber ich habe noch nie von einer so absurden Form des Glaubens gehört. Die Preise auf dem Markt sind um 30% gestiegen. Der Honiggebräuhändler meldet, dass die Herstellung in der Zeit außergewöhnlich schwierig geworden ist. Die Hefekulturen würden auf mysteriöse Weise verfaulen. Nur durch Destillation von Meerwasser, das direkt aus dem Hafen entnommen wird, ließe sich guter Wein herstellen. Glücklicherweise ist unsere Doris noch bei Verstand und hat uns klug geraten, unseren Verbrauch von Wasser und Wein in der Stadt zu minimieren. Gestern Abend ertönte aus dem Hafen eine seltsame Musik. Sie kam nicht von Instrumenten, sondern schien aus den Tiefen des Meeres aufzusteigen. Die tiefe, eindringliche Melodie klang, als würde sie eine uralte Geschichte erzählen und die Menschen dazu aufrufen, sich dem Ufer zu nähern. Mehrere Nachbarskinder sind in der vergangenen Nacht schlafwandelnd zum Pier gekommen. Sie behaupteten, die Wassergöttin gesehen zu haben und wollen näher heran. Die Priester haben jede Art von Musikaufführung verboten und Soldaten zur Patrouille an dem Pier entsandt. Aus irgendeinem Grund werde ich das Gefühl nicht los, dass sie eher aus Angst handeln, als aus dem echten Wunsch, uns zu beschützen. Heute habe ich Nora, die Textilhändlerin, auf dem Markt getroffen. Sie erzählte mir, dass die Lage in ihrem Bezirk viel schlimmer ist, als wir dachten. Der Geisterteich im Tempel von Fagusa ist vor 3 Tagen plötzlich ausgetrocknet und trotz aller Bemühungen können die Priester ihn nicht wieder füllen. Noch beunruhigender ist, dass in der Wand hinter der Götterstatue seltsame Risse anscheinend sind, die Muster oder Schriftzeichen bilden, die niemand entziffern kann. Nora erzählte auch von einem merkwürdigen Gerücht. Einige behaupten, in ihren Träumen eine Leier spielende Frau gesehen zu haben, die in schwarze Schleier gehüllt war und deren Augen wie Meerwasser schimmerten. Sie soll den Träumern gesagt haben, dass Styxia bald eine große Transformation bevorstünde und nur diejenigen, die ihre Stimme hören, gerettet würden. Einige Stadtbewohner haben begonnen, sie als prophetische Musikerin des Meeres zu bezeichnen, trotz der entschlossenen Bemühungen der Priester, solche Gerüchte zu unterdrücken. Wir haben die Entscheidung gefällt, mit unserer gesamten Familie fortzugehen. Das Meerwasser hat den höchsten Stand am Pier erreicht, doch einige sind immer noch in endlosen Gelage vertieft und stehen den ganzen blind gegenüber. Unsere Familie und die benachbarte Familie Milon haben beschlossen, gemeinsam nach Okema zu reisen. Angeblich reicht der Schutz des Titanen der Welt bis dort und die dunklen Gezeiten sind noch nicht in dieses Land eingedrungen. Wir planen heute Nacht heimlich vom nördlichen Ausgang des Piers zu flüchten. Wir beten zu Fagusa für eine sichere Reise. Wir sind nun schon seit 3 Tagen unterwegs. Gestern Abend bekam das jüngste Kind der Familie Milon plötzlich hohes Fieber und murmelte ständig seltsame Sätze, die an eine alte Ballade erinnerten. Sein Vater beschloss, es zur medizinischen Behandlung in die Stadt zu bringen, obwohl wir alle wissen, dass es dort wenig Hoffnung gibt. Als ich heute Morgen von den Hügeln auf Styxia zurückblickte, stellte ich mit Schrecken fest, dass die gesamte Stadt in eine seltsame Aura gehüllt war und das Meerwasser im Sonnenlicht in einem unnatürlichen Blau schimmerte. Aus der Ferne schienen sich die prächtigen Gebäude im Wasser zu drehen und zu verzerren, als wären sie nur eine Illusion. Wir trafen auf mehrere andere Stadtbewohner auf der Flucht. Sie brachten noch schlimmere Neuigkeiten mit sich. Die Meerwasser von Styxia haben begonnen, seltsame Farben und Texturen anzunehmen. Manchmal dick wie Honig, manchmal fest wie Glas. Diejenigen, die in der Stadt geblieben sind, haben begonnen, seltsame Veränderungen zu erfahren. Hahaha.
Noch beunruhigend ist, dass die ganze Stadt nachts in ein unbeschreibliches Licht getaucht ist, als wäre sie von einer gigantischen amniotischen Membran umhüllt. Sie sagen, dies sei Vergusers Strafe. Ich jedoch frage mich, ob es sich hier um den Zorn der Titanen handelt oder eine noch größere Macht als die der Titanen am Werk ist. Wir haben beschlossen, weiter nach Norden zu gehen, in Richtung Okem. Unterwegs haben wir Gerüchte über jemanden namens, der angeblich Vergusers Zorn besänftigen kann. Aber das sind nur Legenden, die von verzweifelten Menschen erfunden wurden. Wir, die einfachen Leute, können uns nur auf unsere eigenen Füße verlassen, um dieses Unheil zu entkommen. Naja, immerhin, im divergenten Universum haben wir immer eine Person mit einer Leier oder besser gesagt mit einer Geige, sag hier auch auf den Karten. Und generell haben wir sowieso noch nicht alle Erben von Chrysos kennengelernt. So, heute Abend, nachdem die Kinder eingeschlafen waren, untersuchte ich heimlich ein kleines Fläschchen mit Meerwasser, das ich aus der Stadt mitgebracht hatte. Es war der letzte Tropfen, den ich vor unserer Abreise aus dem Geisterteich in Vergusers Tempel geholt hatte. Im Mondlicht zeigt es einen seltsamen Schimmer, als ob sich etwas darin bewegt, anders als gewöhnliches Wasser. Zufällig entdeckte ich, dass sanftes Klopfen mit der Fingerspitze aufs Fläschchen einen eigentümlichen Ton erzeugte, der wie das ferne Echo einer Leier klang. In diesem Moment schien ich eine geheimnisvolle Frau zu erblicken, die auf der Meeresoberfläche stand und traurig eine Melodie spielte, die niemand verstehen konnte. Ich weiß nicht, ob es eine Illusion oder Realität war, aber wenn es wirklich ein Wesen gibt, das die Sorgen des Styxianer hören kann, dann schenke uns auf dieser ungewissen Reise bitte einen Funken Hoffnung und sei es nur ein schöner Traum. Okema ist nun in Reichweite. Ein letzter Blick zurück auf meine Heimatwelt. Die schöne Landschaft von einst ist nirgends mehr zu sehen, nur verzerrte Licht- und Schattenmassen, die sich auf dem Meerwasser kräuseln, wie Schaum, den die Wellen vor der Dämmerung an den Strand spüren, der sich allmählich auflöst und seine kalte, wahre Natur enthüllt. Naja, wenn die eigentlich nach Okema gelangt wären, wäre eigentlich dieser Brief nicht hier. This looks tragic. Do you think they made it to Akuma? Probably not. I've never seen or heard of anyone from Styxia and Akuma. At least, I'm still left for Dolos. Guess this city wasn't so lucky. Huh. It does seem unfair, doesn't it? Just because they were born in the wrong place, they had to face such devastation. Meanwhile, those in Akuma, simply because they're supported by the world-bearing Titan, continue to survive. Yeah, the world just isn't fair, is it? Speaking of the world-bearing Titan, Cipher, didn't you tell me once you used to be an apprentice at Kephal's priestly court? Huh. Did I? Yeah, you definitely told me, and I remember it clearly. Maybe it's been so long your memory's gotten a little fuzzy. Ah, right. I did tell you. It wasn't a big deal. I just snuck in with a bunch of mumbling priests and watched them do their spooky rituals around some glowing rock. Honestly, I was only interested in the wallets of the old grandpas on the council back then. Don't remember much else. It's been what, nearly 1,000 years? Oh, I see. But you in a priest robe? No, that's hard to picture. Who asked you to picture that? Besides, priest robes from 1,000 years ago were nothing like the ones today. Right. I didn't think about that. I was just curious if you ever overheard anything interesting from those priests. How ridiculous. Come on, let's head to the next spot. Where did this roadblock come from? Ugh, this is so annoying. The treasure is right in front of us. Oh dear, we're stuck here. But I have a plan. Should we call on that big, noisy, cumbersome hand of Xandris? Never thought that thing would actually come in handy. All right. Do you want to handle it? Leave it to me, boss. I don't need a controller. After all, you know. Tja, dann leg mal los. Hand of Zagreus, my darling. Activate!
However, I still don't see how this ties into trickery. Let's go to the next room! Hey, slow down! That question you asked me earlier. I think I just remembered something. What did I ask? You know, that question. The one you specifically asked me. Right after we dug up the second chest. Forgive me, boss lady, but have you been under a lot of stress lately? I didn't ask anything. You must have imagined it. Oh, is that so? Maybe you're right. I have been a little on edge lately. I need to relax. All right, let's move on to the next treasure trove. Treasure, let's go! Tja, was ist heute... Twinkle, twinkle in my chest, how this core flame is the best. Wow, when it comes to singing, I still sound better than you, boss. Go be. This scent feels like something incredible is buried here. Incredible indeed! If even boss lady said so, how could I not be excited? Do I need to give instructions here? Get digging. What? Oh, isn't this a golden scapegoat? Interesting. Looks like whoever buried this treasure wanted to play a little game with us. Oh, isn't there a myth about this thing? Those who feared fire became sheep. Those who did not became human. Sheep, humans, whatever. All I know is unlocking this gets us treasure. Here, this honor's all yours. Puzzles and tricks are right up my alley. Just leave it to little me. Na gut, dann lösen wir jetzt noch das Rätsel des Schafkopfes. Ein bisschen zu einfach, das Ganze. Told you, nothing can stop me. Ja, viel zu einfach. It's your turn now. Stop! Stay there, and don't turn around. Huh? What do you mean? I told you, don't move. My poor old back. What are you doing? Shh, quiet. Don't say anything unnecessary. That seamstress. She's listening. What? Boss, do you mean? Stay put and keep quiet. I'll handle her. Whoa, whoa. Seamstress. Getting sneaky, aren't we? Did you think I wouldn't notice your little spies lurking around me? As time passes, I find myself leaning more and more on blind luck. Okay, könnten das jetzt die letzten Worte Aglaeas sein? Naturally, I couldn't slip past your sharp eyes, Cipher. Even if you could fully control Bartholos' mind, I would still be able to see through your disguise. Aglaea.
You've gone to such lengths to spy on my every move. What exactly are you after? I've told you before, you don't need me to succeed. Why don't you just let this go? I already made an exception and got involved with Castorus and Grey Mystery. Asking for more now. Isn't that pushing your luck a bit too far? I'm sorry, Cipher. I've plotted and schemed my whole life. But I never could have predicted our relationship would end up like this. I've spent centuries trying to figure out where I went wrong, replaying every moment over and over. But you've never given me a chance to explain myself, face to face. Don't talk to me like that. You know I can't take it. 1,000 years ago, out of foolishness, I let my silence steal away the most beautiful sound I'd ever known. My silence. So this time, I must say this to you, even if it's all in vain. I need you, Cipher. The Chrysos Heir's mission needs you. The finale I've delayed for far too long. It's finally here. Whatever resentment you still hold against me will fade once I'm gone. Please, come back to Akama. I'm begging you. Without you, they don't stand a chance. I'll think about it, seamstress. But stop watching me. Unless you want to lose me for good. Don't worry. As much as I'd love to hear your voice again, to see your face, it seems that chance will never come. Goodbye, Cipher. Goodbye, Aglaea. What a shame. I thought there'd be some real treasure under that goat's head. Turns out, everything in that chest was soaked in water from the River of Souls. Nothing valuable left. Those relics were once priceless. But time has eroded away all that they once were. Aww, hearing that from you makes it sound so sad. Wait, why am I getting all sentimental? I haven't even processed what just happened. That horrible woman. Where did she... Oh! If you see her, let her know this. As demigods, we can't avoid our duties forever. Could it have been back then when... Do you remember now? Looks like you don't need me to jog your memory. She must have slipped that nymph into your pocket while you were distracted. Don't underestimate that bug. It's every bit as dangerous as the seamstress's golden thread. Let your guard down for even a second, and it might take over. Make you spill secrets you'd never share otherwise. Whoa, that's like some brainwashing monster straight out of the Black Tide! Creepy. Boss, how did you realize something was wrong? I'm curious, what exactly did that nymph make me say? Actually, it gave itself away very early on. Speaking of the world-bearing titan, Cipher, didn't you tell me
me once you used to be an apprentice at Kephal's priestly court? We've been partners in crime for 1,000 years. We've talked about everything there is to talk about. Except for that one experience at Dawncloud. I never told you about that. I absolutely wouldn't have shared that with anyone. But, boss lady, there's a chance Aglaea wasn't trying to trick you? And as far as I know, the embodiment of trickery despises that golden thread which forces people to speak the truth. You'd never defend Aglaea. Isn't that right, Zagreus? Also ist er, sagt die Titan der Täuschung, Bartholos? You have a terrifyingly sharp mind. After all, I'm the only one in the world who knows you're still alive. To make sure you survive the Titan trial, I had to fool the entire world. If you want to keep that lie from falling apart, you'd better keep playing your part in the days ahead. Even if it weren't for saving my worthless little life, I'd still walk through fire for Cipher without hesitation. You may have been reduced to this form, but you still haven't lost your way with words. Speaking of which, Cipher, you're not taking that wicked woman's words to heart, are you? Life's been pretty great lately. Why get into trouble now? Don't you think? Honestly, I've been thinking. Maybe a trip back now wouldn't be too bad. You're back again, Cyphera, your face. I need clothes. Anything. Just throw me something. A piece of cloth will do. Just enough to cover the wounds. I will pay back the amount I owe. I promise. You're bleeding golden blood. Yes, what about it? So what if I'm one of those Chrysosairs they talk about? Those infinitely strong heroes, world-renowned swordsmen, exceptionally intelligent scholars. Cyphera. Oh, I'm sorry to disappoint. Who knew that group of amazing people would include me? A pauper, thief, con artist. Maybe I should just make another cut to drain all this yellow stuff out of me and... Stop it, Cyphera. I'll give you clothes, warm you up, and stay here. Stay in my workshop until you're healed. Aren't you going to ask me how I got these wounds? Right. What's the use? I'm so good at lying. Even your golden thread can be fooled. If you can't verify the truth, why bother asking at all? I don't need to ask. Nor do I need to use the golden thread. I know everything you do is for survival, at all costs. Stay here. You won't have to deal with the cold or go hungry again. Stay by my side, and you can start putting yourself back together. Aren't you worried I'll ruin this place's reputation? Or that I might sneak off with your precious clothes and sell them? I wouldn't have invited you if I were worried about those things. You're weird, seamstress. You know, they say a child who often lies remains a liar for life. I've tried not to become a liar, but honestly, it's just too hard.
I'm close to giving up. What makes you think I won't disappoint you? Because I can feel it. Not with the power of a demigod, but with the heart that beats in my chest. You love this place. That's why you keep coming by, but also why you hesitate to stay longer. You worry you'll tarnish the gold weaver name. After taking over Nestia's divine authority, I became used to letting the golden thread distinguish sincerity from falsehood. However, the mission I need to complete requires me to learn to trust and rely on my heart. Cipher, you're an honest thing I've given to this world. And also a challenge the world has given to me. Stay here with me. You have a beautiful face that deserves better than to be covered in scars and grime. You've got a way of talking that's hard to follow. All right, let's make it a deal. You have 1 day to change your mind. Once the action hour passes, there's no turning back. Okay, Wechsel zu unserer Perspektive wieder. Ah, und zur Black Order. Tja, diese Leute in Schwarz. Sie reagieren weder auf Provokation, noch scheinen sie auf einen Kampf aus zu sein. Worauf genau warten sie? Pressure. Fear. Planting seeds of anxiety. It seems this is the strategy they've chosen. Eine Organisation, die es als ihre Aufgabe ansieht, die Erben von Chrysos zu vernichten. Ich habe einige erschreckende Berichte gelesen, Geschichten über die Säuberer, die alchemistische Künste einsetzen, um ihren Nachfolgern Erinnerungsfragmente einzupflanzen und so sicherzustellen, dass sowohl die Identität als auch der Hass weiterleben. From what I know, these stories are true. The kindness we know today, strictly speaking, is the 27th kindness. Objectively, the rise of the cleaners was both inevitable and necessary. Yet, their ruthless and twisted methods earned them nothing but disdain and condemnation from history. Und dennoch bleiben sie bestehen, eine Organisation, die die Zeit überdauert hat und nun unermüdlich daran arbeitet, die Flammenjagd zu behindern. Haben sie wirklich solche Angst vor der Ära Nova, die die Erben von Chrysos anstreben? Even in these crumbling end times, there are always those who find ways to profit from the chaos. To ask the vested interests to abandon their status, wealth, and ambitions in this world for a distant ideal may be no easier than creating a miracle. Ich frage mich, wo Phantom Heart jetzt ist. Wenn sie es auf mich abgesehen haben, wird er ihnen definitiv auch nicht entgehen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ist das Lord Krateros? There you are, Lord Donhung. We couldn't reach you on the teleslate, so the Holy City Guard almost assumed you two had met some terrible fate. You pests crawling in the shadows, back off. Your plot ends here. You played your hand. Run while you still can. It might be your only chance to survive. Stay away from Akama forever. If you set foot there again, the fury of its people will tear you apart. Because Aglaea is dead, and in the eyes of the Holy City citizens, her blood is on your hands. Also endet es jetzt. Das Ende der Goldweberin. Naja, und wie es zu erwarten war, haben wir kurzen Prozess mit denen hier gemacht. Looks like she was wrong about you. She? Are you talking about the mastermind behind all of this?
Well, she thought you were weak. She believed that even when you were facing the evil that you claimed to oppose, you'd hesitate to strike. Misinterpreting mercy for weakness shows how arrogant and foolish your master is. They're still alive. With proper care, they'll pull through in a few days. But I must warn you, I haven't fought a human in ages. I can't guarantee I'll always be able to hold back. They're lucky they're still alive. If you feel as lucky as they are, try me. Wow, du klingst irgendwie beängstigend. Phainon is seriously upset. Get out of here. Don't show your face around us again. If your master wants to stop the flame chase journey, she'd better bring an army that makes Kremnos at its peak look like child's play. I've said it more than once, Lord Phainon. We're not here to start a fight. We came only to ensure you weren't anywhere else. While you were unaware, we already accomplished our mission to buy time. So, Lord Phainon, until next time. Are you okay? I'm fine. Anyone who uses innocent lives as bargaining chips has gone too far. Aber sie hatten es auf die Erben von Chrysos abgesehen. I guess the opposition within the Council of Elders is still desperately fighting to obstruct the flame chase. If the conspiracy is exposed, they'll be hunted down in the Holy City like rats with nowhere to run, no matter where they hide. My teleslate. Tja, die Nachricht verbreitet sich jetzt. Aglaea ist nicht mehr. Kleider machen. Globaler Hinweis. Aufgrund unvorhergesehener höherer Gewalt wird das weltgewebte Netz vorübergehend eingestellt. Alle Bürger werden gebeten, zu Hause zu bleiben und die Ruhe zu bewahren. Was geht hier vor sich? Ah, verdammt nochmal. Regionaler goldener Faden aktiviert, nur für interne Notfallkommunikation. Die Lady Goldweberin ist verstorben. Bitte kehre schnellstmöglich in die heilige Stadt zurück. Ich weiß, es klingt unglaublich, aber bitte komm schnell zurück. Ich mache mich auch auf den Weg. Verdammt. Aglaea? Is this blasted? Those guys. Ist das das Werk dieser Kerle? But how could they possibly? Stay calm. This could just be one of her schemes. I won't believe it until I see it for myself. Phainon, what should we do now? Stay on course. I'll contact Treeby and ask her to keep the citizens calm. We'll hurry back to Akima as fast as possible and assess the situation in the city. If we run into any enemies along the way, werden wir sie zu Brei verhauen. I won't be merciful this time. Tja. Könnten wir nicht langsam, ich sag mal, eine Pause einlegen? Mhm. Oh, you're forging a sword for Phainon, aren't you? I haven't seen you wield the hammer in so long. I couldn't help but be entranced by the sight. You, Aglaea. In this form, you come to me. It means... That's right. At this moment, my physical form is already shattered. My journey as a human in this world has come to an end. It's time to fulfill our pact. Of course. The pact I haven't forgotten. Wird der Pakt jetzt noch mal erwähnt werden? The thing I entrusted to you. Do you still have it? Ach, wird jetzt hier der
Saphir erwähnt. Far too plain this vessel is, not worthy of you. Do you still insist? Oder doch nicht, der Saphir. Over the past 1,000 years, every piece of fabric I've worked with has been tainted by my cold divinity. It's made me hate their colors, texture, and scent. This ornament stands apart. It was a gift from a child. She was pure and kind. I often wished my childhood could have been like hers. Also ist es doch der Saphir. How to say goodbye to everyone? Have you already planned? I'm afraid there's no such detailed plan this time. I deeply regret not being able to say farewell to them, but the moment has come. My departure will give them one less thing to worry about. This parting gift should help ease the regret of such a sudden goodbye. Invented for the Titans, Kremnos' soul-forging technology was, though divinity it retains, filtered out, the remnants of humanity will be. Is that what you want, Aglaea? You've confirmed this with me repeatedly. Yes, Bartholos. I need you to do this for me. Condense my divinity into this ornament. It might still be useful in the future to help them complete their mission. Selfless until the end. Envy that child, there's no need to. Already lived a grand life your humanity has. Your praise puts my heart at ease, Grand Craftsman. Now, please, take me through the last tempering that fate has to offer. Okay, was haben wir hier gehabt? Hack, Donner, Ritterin, Celiose. And tension is building with every passing second. The news is probably spread by now. Every household is locked up tight. And all the market stalls have closed down temporarily. Ah, verdammt, ich habe jetzt nicht gesehen, was das war. Sie wurden wirklich von den Säuberern entführt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie von einer Handvoll Attentätern zu Fall gebracht werden konnte. Ja, das wollt ihr eigentlich auch sowieso nicht... Ja, das wollte ich auch sowieso nicht anklicken. Imagine how she, unless it's all a part of her plan. If this is all part of a larger plan, Treeby must know something. She just couldn't say it in the message. Let's go find her. Aber das, liebe Leute, von heute erst im nächsten Part. Das ist auf jeden Fall erstmal klar. So. Die Perspektive hat sich jetzt erstmal hier wieder gewechselt. Moment. Wieso zum Henker können wir jetzt... Oh, nee. Herausforderung beenden und den aktuellen Fortschritt speichern? Ja. Pausieren und speichern, das ist jetzt natürlich erstmal klar. Das muss jetzt erstmal hier erledigt werden. Wo genau wir dann sagt das... Wo genau können wir das Ganze dann jetzt hier fortsetzen? Naja, sehen wir dann jetzt wohl noch nicht. Aber ich nehme doch erstmal die Truhe mit. Gut, soweit, so gut, soweit, so gut. Tja, dann sehen wir erstmal im nächsten Part mal weiter. Wie dann der Abschied von Aglaea dann ablaufen wird.